Saira. So now we were all set to go, and we all went by train. We went to train. We went by train. All the train bookings were looked after by Raju Anna, myself, Jayamani, I think Bhargavi, Prasanna, their kids, Raju Anna's kids, Dhanya's age. So that age group, like we all went and we reached Tirunelveli. From there we took a taxi. I don't know which place exactly. I forgot it. I'm searching for it now. So we went there. And the next day was Chandiga Homa. And there, they're very strict that other than Brahmins, nobody is allowed inside. I'm very happy about that. I'm not discriminating other caste here, but, and during the puja time, they have huge meshwork kind of thing through which all the people, irrespective of the caste and creed, they can stand there outside and watch. But nobody is allowed to take part in that puja. See, whenever you have a strict, what do you call it? Strict way of doing puja, and then only the sanctity comes there. We will say the Kovil Lapana Chaitanyame illai. But there will be small temple, there will be not even, there will be no electricity also, but the temple looks so divine and serene because it is not the murti which is, because the person who is doing the puja, my mother always says, Murti Kirti Kadiyadu Namma puja pannathaan the Kirti varum. So the person who is doing the puja is also very important. That's what my Amma says. So we went there and the Chandiga Home, and we were so happy. I got a chance to do so many things. So many things I had to do there. Like we all joined together. It was so very nice. And then Mami said, Radhika, nee po Aravana Payasam kindi kudu on kaiyila konjam kai karyam pannu, Gomadi Mami told me. So Aravana Payasam will be in a huge uruli. So everybody has to take part in that. All the ladies, and for the entire village, Brahmin people, Agraharam people will come for food, and we have to serve elapotu. So I had a biggest opportunity Amma gave me. I can never forget it. She gave me the Kaingaryam to make me do the Kaingaryam for so many people. And again, my Amma always says, elapotu chaapadu podradhu alla perishu. And the எச்சில் இலையை சந்தோஷமா எடுத்துக்கொண்டு discard பண்ணணும். அதுதான் பெருசு. So it was so very nice, and I had a beautiful opportunity to do that, like எல்லாருக்கும் இலையை போட்டு விளம்பி Dhanya also did, Bhargavi, Prasanna, Jayamani, Raju, we are all, because so many, the whole Agraharam is coming for food. So we were all serving them, and then Echikali eduthu, that is what we say, Echikali. We have to take the leaf of the Brahmins and put it, in a place. That too, we have to dig the mud and put it inside and close it with the mud. How serene people were. So, and all the Chandiga Homa was over, everything is over. And late evening, like, after evening, by around 7:30, 8 o'clock, after the light food, there's a Madapalli there, there's a light food. And I remember that Madapalli, that lady something was upsetting her, and everybody will eat from the Madapalli and go. Nobody will say, Mami, nanna irukku, chaapad romba nanna irundhuchu, whether it is good or not. It is a few words, Mami, chaapad nanna irundhuchu. So at least the person who's doing will have some value, right? See, nobody is doing with expectations. That is there. We cannot do anything with expectations, but still. So I saw that everybody is eating and going. Nobody is bothered to even tell her, don't say thanks. Chaapad romba nanna irundhuchu. Enough. Or Annadada Sughi Bhava. So, but, I took all the initiative and told, Mami, Pramadam irundhu, Mami, chaapad. Mami started crying. I said, Mami, endu kadaren? Yen Mami adaren? Na onnum thappa solli nanna irundhu, Mami, chaapad. Nijama solren, Mami. She said, she held my hands and told me, Mami, இத்தனை வருஷமா நான் எல்லாருக்கும் சமைச்சு போடுறேன் மாமி, ஒரு நாளைக்கு கூட ஒரு ஆள் கூட வந்து சொல்லி, மாமி சாப்பாடு நன்னா இருந்து மாமி யாருமே சொல்லலை மாமி. I said, don't worry. See, today you had that feeling in your mind that not even one person is reciprocating to say, Mami, chaapad nanna irukku, coffee first class, coffee nanna irukku Mami. Even if the sugar is less, coffee powder is less, coffee decoction is less, tell a good few words. The whole sky is not going to fall, or you're not going to lose your asset by talking good about others. So I said, see,
இந்த உங்கள் மனசுக்குள்ள யூ ஹேட் அ ஃபீலிங் தட் ஒரு மனுஷா கூட காபி நல்லா இருக்கணும், மாமி சாப்பாடு நல்லா இருக்கணும், ரசம் நல்லா இருக்கணும், ஒரு மனுஷா இத்தனை வருஷமா மண்டபள்ளி சமைச்சு போடுறனே வரப்பட்ட வாழ்க்கெல்லாம் உங்கள் மனசுக்குள்ள தோன்றுறது அம்பாள் தான் என்ன அனுப்பியிருக்க உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு. அம்பாள் தான் உங்கள்கிட்ட வந்து சொன்னான்னு நினச்சிக்கோங்க. யூ ஆர் ஸோ ஹாப்பி. Now all the puja is over, everything is over, as I told you. Around 8:30, 8:45, 8:30 it should be over. Everything should be over. பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி வச்சிடும், பட் காலி பண்ணப்படாது. There will be some little bit of rice left over. It should be dead. காலி பண்ணப்படாது. Even now I do that. I don't vacate. I don't kali the entire vessel at night. There will be always one handful of rice with little bit of, either I mix it with, because it's hosu, it's very hot, it becomes that kind of sound will come, no? So I always you pour some more in that and put little one pinch of salt and one pinch of turmeric, and after all my work is over in the morning, I take it as a breakfast, because little break, small breakfast, because you should not kali the vessels, especially rice cooked rice. Okay, now the Ghanapadikal was seated there, and all the people would come from different places, from Madras, from Tanjavur. So the whole family, this Gomadi Mami's relatives are all wide aware, no? So they had all come for this. Every year they join there for this Chandika home. So everybody gathered, and everybody was asking doubts to this Ghanapadikal. I don't remember this, Mama. Sorry, I forgot your name, Mama. So, Ghanapadikal. And, I'll tell you, the way he did the puja, you could feel, it was, and I must tell you, by the time the Chandika Homam started, it started raining. I forgot to say that. It started raining. And, in fact, we were all, obviously, we are just Trinam, we are grass humans, We are all scared. ஐயோ சண்டிகா ஹோமம் நடக்க போகிறது, எங்கேயாவது மழை வந்து சண்டிகா ஹோம், our the dirty mind, or the concerned mind, whatever it is. We are all worried. But Ghanapadikal Mama sat there and did the homam. If you can believe me, if you can trust me, I am not exaggerating again. It rained everywhere except the Homakundam. It rained everywhere. I have seen that in front of my eyes. It rained everywhere except that Homagundam and the Mama sitting and the Puja Dravyangal. Can you believe it? That is what the Chandika Home was done. That is what I am telling you. Unless and until you become very strict with your puja things, and again, I am not discriminating anybody as Brahmin, this caste, that caste, this caste, no. But you have to keep up your rules and regulations for your puja. Then only you can feel the sanctity at home. Then only you can feel the vibes. If you want to call somebody and give Arshana Kungam, call them on a normal day and give it, if you feel like giving, because all are Sumangalis. But not during your puja. This, and my mother had, Amma always used to say this, வேண்டாம் எல்லாத்தானே கூப்பிடலாம், எல்லாரும் கூப்பிடலாமே, எல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் பத்தலா கொடுக்கலாம். எல்லாரும் யா தேவி சர்வபூதேஷு சக்தி ரூபேன சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யே 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 நமோ நம. கரெக்ட். பட் நம்ம ஆற்றுல பூஜை பண்ணுறத வேண்டாம். மாம்சம் சாப்பிடப்பட்டவாளும் உள்ள கொண்டு வரப்படாது. Lalitha Sahasranama, she says Mamsanishta Gudana Prita Manasa. Anyways, so then everybody were seated, and Ghanapadikal Mama was seated up now in a higher position where everybody could see him. He could see everybody, or everybody could see him. Nice place it is. So we were all, and I sat at the back along with Dhanya. And so many people are asking so many questions to Mama about Lalite and their, experiences on Lalite and their sufferings, or that nobody shared the happiness. That was very, very, it was very, I was feeling very uncomfortable. Everybody had only complaints, but nobody was sharing their good things which happen in their life. That's what I did. The want doesn't end. Here I remember my younger little Saumya used to write copywriting to improve her handwriting, cursive writing. So she was in a CBSE school. So every day she used to write a phrase. She'll pick up a proverb and write. And luckily, that proverb where she got from was
My brother, my Anna, second elder brother, my Murthy Anna, used to give a diary for her every year, that Madhubhumika diary. In that diary, underneath there will be lot of phrases and proverbs written. So this girl chose each and every one. I don't know how she chose things. She chose so many things, and she will not even ask me, Amma, I really get Mama. I brought them very strictly. Okay, I'm a very strict mother. So they had time for everything. So she should write. And the day she was reaching Swami's feet, the copywriting she had written was with the date and day she will write. Wednesday, Thursday, and the date and the timings. She had written, to have no wants is divine. So I consider my daughter as my guru. So again, coming back to the topic. So everybody finished everything. So all over. Then Ghanapadikal Mama turned up and said, Ellarum avavalde sandehate kettacha? Inima nan parapadalama? Because she has to go to sleep and early morning has to leave for Chennai. They said, எல்லாரும் கேட்டாச்சா? எல்லாரும் கேட்டாச்சு. எப்படி சொல்லி, ஆமாம் மாமா எல்லாரும் கேட்டோம். யாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் ஒன்றும் இல்லையே? லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை பற்றியோ திருஷதியை பற்றியோ யாருக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்லை மாமா கிளியர் ஆயிடுச்சு. அப்படி வேணும்னா உங்களுக்கு ஃபோனில் கூப்பிட்டு கேட்டுக்கிறோம். சரி. And he suddenly turned up to me at the back and said, Amma, this is why he called me. Amma, உனக்கு ஒன்றுமே இல்லையம்மா கேட்கறதுக்கு? I said, இல்லை மாமா, ஒன்றுமே இல்லை. Sorry, I've told you human beings. He said, முன்னாடி வாமா. I came in front. Okay. He told me, மனசுக்குள்ள என்னவோ வச்சுன்னு இருக்கியே, அதை கேட்டுடு. See, this is what I'm telling you, divinity. Sadhana is siddhi. Only through sadhana you get siddhi. If I'm able to predict, if I'm able to get messages, it's all because of sadhana. I'm very particular that nobody will enter this place when the puja things are being done. I will never allow. And I will not bargain in any of the shops. Wherever I go to buy things, my Sarthi, he will also talk one day. My Sarthi always says here, Hosur, one person is driving from, he always says, Amma will never bargain at any shop. She's got only one word to say. நான் bargain பண்ண மாட்டேன். நீ என்கிட்ட ஜாஸ்தி வாங்கிட்டியானா நீ அடுத்த ஜென்மம் எடுத்து நான் திரும்பி கொடுக்கறதுக்கு வருவாய். நான் உங்ககிட்ட பேரம் பேசி வாங்கினேன்னா இன்னொரு ஜென்மம் நான் எடுத்து இருக்கிறதுக்கு வருவேன். 2 பேரும் ஜென்மம் எடுக்க வேண்டாம். கரெக்டாக நான் ரேட்டை சொல்லிவிடு. உன்னோட மார்ஜின்லாம் நீ விற்க மாட்டேன். கரெக்டாக ரேட்டு நான் பார்கெனே பண்ண. அண்ட் ஈவன் இஃப் ஆஃப்டர் பையிங் ஆல் இஃப் ஷி புட் so much flowers for me, I say, இந்த பூ அம்பாளுக்கு போடுறது உன்னோட பேர் சொல்லி போடுறேன். எனக்கு ஃப்ரீயாக ஒன்றும் வேண்டாம். எல்லாம் சாய் அர்ப்பன், அம்பாள் அர்ப்பணம். So I was sitting and tears were coming down my, like it's coming through my cheeks and I'm not able to talk to Mama. இது சொல்லுமா, என்னவோ மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்காது, சொல்லு. So honestly speaking, I had that, but I didn't want to ask. But see how he called me. This is what the Siddhi I told you. I said, Mama, ஒன்றும் கேட்கறதுக்கு இல்லை மாமா, எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான். நன்னா இருக்கிற குழந்தை சடனாக உடம்பு முடியாமைக்காயி 11 வயசுல அவள் சாய்பாபா கிட்ட போயிட்டா சுவாமி மாமா. பட் நான் ஒரு அம்மா, ஒரு அம்பாள் உபாசகி, நானும் ஒரு அம்பாள் உபாசகி. ஏன் மாமா இப்படி? சச்ச லவ்லி கிட் மாமா. எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும். சாய் ட்ரெஸ் சின்னதாச்சா உடனே கொண்டு போய் டப்பா வச்சிருப்பான். I'll keep a dabba there. You have to donate for, children should get the habit of donating. So I'll keep a dabba there and she'll go and put both the kids. They'll put things, in fact, Saumya used to say, Amma, the frock will be perfect. Amma, I stitch everything for them. I don't buy ready-made. So she'll say, Amma, konjam tight ஆற மாதிரி இருக்கே, இது ஸ்ரீரங்கப்பட்டது கொடுத்துடலாமா? I know it is not tight. She won't give it. I said, கொடுத்துடலாமா? அதுக்கு என்ன, அந்த டப்பா வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதில் கொண்டு போட்டுடும். சாய்ராம் சொல்லிட்டு போட்டு நம்ம போர்த்தை கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம். So that kind of a child, and she could even, as I told you in the earlier episode, she could predict that she was going. She could say that, Amma, Swami வந்து என்னை கூப்பிடுறார், நான் சுவாமிகிட்ட போயின்னு இருக்கேன், ப்ளீஸ் நீ டவுன் ட்ராடன் நிறைய பண்ணணும் அம்மா, don't cry, take care of the dogs. So this is what I asked that மாமா ஏன் மாமா, நான் குழந்தை போனாலும் வருத்தப்படல, ஏன் மாமா அவ்வளோ ஒரு பக்தி, அவ்வளோ ஒரு இது, விளக்கேற்றினா அம்மா சாயங்காலம் 5 மணிக்கு விளக்கேற்றினா
விளக்கேற்றினா தாத்தி சொல்லியிருக்கா 5 மணிக்கு விளக்கேற்றி விடணும் சொல்லியிருக்கா தாத்தி. ஆமாம், அந்த விளக்கில் உனக்கு என்ன தெரியறது? ஐ டோல்ட் இஸ் மாமா, ஐ டோல்ட் கனபாடிகள் மாமா, அந்த விளக்குல உனக்கு என்ன தெரியறது? சார் விளக்குல என்ன தெரியும்? விளக்கேற்றிருக்கா, அழகா இருக்கு. அல்ல தாத்தி சொல்லிருக்கா விளக்கேற்றினா முத்து போல் எரியணும், ஆளி தீவட்டி ஆட்டமாக ஏற்றப்படாது சொல்லிருக்கா தாத்தி. மை மதர், மை அம்மா ரேதர். ஸோ ஐ டோன்ட் அண்ட் ஷி டோல்ட் மீ, உனக்கு நான் விளக்கேற்றிருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியுது, ஆனால் என்னோட கண்ணுக்கு அம்பாள் அதில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. I told this to that Ghanapadikal mom. You know what the mama told me? Mommy, லலிதா சாஸ்திரம் படிக்கிறேன் இல்லையா? ஆமாம் மாமா. பாலா லீலா வினோதினி. அம்மா, இன்னையோட நீங்கள் இந்த மனசில் இருந்த குழந்தை போயிட்டாங்க அதை நினச்சி விட்டுடுங்கோ. அம்பாள் உங்க கெட்டிங் கூஸ்பம்ஸ். அம்பாள் உங்களோட பயத்தில் பிறந்து உங்கள்கிட்ட இந்த கைங்கரியம் பண்ணிண்டு உங்களுக்கு நிறைய அட்வைஸை கொடுத்துட்டு போயிருக்கா. கண்டினியூ பண்ணுங்க ஒரு லலிதா சாஸ்திரநாமத்தை, விட்டுடாதேங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க ஒரு லலிதா சாஸ்திரநாமத்தை. அந்த லலிதை உங்க கூடயே இருப்பள், அவள் எங்கும் இல்லை, அவள் குழந்தை ரூபமாக உங்கள்கிட்ட வந்தா, விளையாடினா போயிட்டா. And then he told me one thing. இப்போ இவ்வளெல்லாம் அனுப்புனான், நானும் ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ. இந்த கனபாடிகள் மாமா வந்திருக்கார், சண்டிகா ஹோமம் பண்ணினார், இங்கெல்லாம் மழை பெஞ்சிட்டு கூட அந்த ஹோமகுண்டத்துக்கு சுத்தும் இருக்கிற பாயசமும் அதுவும் இதுவும் ஒன்றும் மழை பெய்யாமைக்கு அம்பாள் காப்பாத்தினான்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஆனால் இந்த கனபாடிகளோட வைஃபுக்கு பிளட் கேன்சர், புள்ளைக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் பாய், அதனால நம்பாளை விட்டுட்டேனா அம்மா, பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தை மாற்றவே முடியாதம்மா, அதெல்லாம் சந்தோஷமாக அனுபவிச்சுட்டு அம்பாள் பாதாரம் போய் சேரணும்னு வேண்டிக்கும். ஸோ and today I'm too much overwhelmed to say the saree I'm wearing was gifted by my second elder brother many years ago. Maybe it must be around more than 30 years, when we were 23 plus 7, yes, almost 25 years old. As we reached Bangalore Hormao house, he told me one day, he called me and told me, ராதிகா, உனக்கு வந்து சொர்ணாக்கும் உனக்கும் ஒரே மாதிரி புடவை எடுத்திருக்கேன், உனக்கு ஓணத்துக்கு கொடுத்திக்கோ. I said, ஐயோ இங்கே கொரியர்லாம் ஒன்றும் வராதண்ணா, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, நான் அனுப்பிச்சாச்சு டிடிடிசியில் போய் பார்த்துக்கோ வாங்கிக்கோ. ஸோ we had to walk 6-7 kilometers to reach the DTDC office at Kamanahalli. Now it's all available, now autos, everything is there. So myself and my daughter walked 7 kilometers up, 7 kilometers down to take this saree from DTDC Kamanahalli office, sent by my second elder brother. Still the saree is beautiful, that's what I always say. Certain things, like my daughter says, Amma, it's all an asset, you keep it, you have happiness. Today when I'm talking, I spoke about Nataraj Anna calling me ring ring. I felt as though my brother is very close by. And when I'm wearing this saree, I always feel, I get a feeling that என்னோட அண்ணா எனக்கு கொடுத்தது. Like, see, whatever you buy, whatever you achieve in this world, whatever you get from your own brother, it has got a tremendous value. So Nataraj Anna and Murthy Anna, and here I must say one more thing. Our relationship with Angachi Perima family, I used to sometimes ask my mother as a child, அப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற ராஜன் பெரியமை யாரு? ஷீஸ், ஐயோ எத்தனை தரம் சொல்லியாச்சு, அது என்னோட சொந்த அக்கா. அப்போ அங்கச்சி பெருமை யாரு? அங்கச்சி பெருமை தெக்காடு பெரியமையோடு பொண்ணு. அப்போ தெக்காடு பெரியமை யாரு? ஷீஸ், போரண்டி, உங்கள்கிட்ட பேசனால முடியாது. ஸோ வாட் ஐ மீன் டு சே இஸ், தெக்காட்டு பெரியம்மா, ஸ்ரீகண்டேஸ்வரம் சித்தி, பகவதி சித்தி and my Avada Patti are sisters, and we are all the sisters branches. Tekkati Perima's daughter is Angichi Perima, and Avada Ammal's daughter is my Lalita Amma. But the relationship with Angichi Perima and my Amma was, I don't know, it was like serene, divine, no words to say. Sairam, I'll meet you in the next episode from next onwards. And about Satyanarayana Swami, somebody has messaged me in WhatsApp telling, when I go to talk about Satyanarayana miracle. See, as I tell you, this is not, I am planning to talk. Swami will prepare me and say, talk now. Talk. Because I'll tell you, somebody is always, criticizing me, covering this and talking about Sai Baba miracles.
And I told Swami, just because they tease me and tell me, no, this is not the way you wear a sari. You have to pin up and come presentable, not like like that. You should not sit like that. So I told Swami, that is not possible. When I have every devotee of Swami, whether they are singing, the moment you are entering that Puttaparthi or Whitefield, whatever it is, whenever you're talking about Swami and Swami's miracles and experience or singing, you have to cover up. That is the rules and regulations which Swami had made it, and he has made it for good. And this rule and regulation was made by my mother. She always said, don't pin the sari. Several times I have told in the blog also. Amma, the slip agappadade. And the control is in your hand. She always says, புல்லக் அந்த மாட்டு வண்டி போகிறத மாடு தப்பாக போகிறத பிடிச்சி விழுக்கிறான் பார்த்தியா, அதை மாதிரி தான் உடம்பை நீங்கள் தான் உனக்கு தெரியணும். You should not show your stomach, you should not show your back. I tell you, Amma, you are amazing. And I am so much grateful to my Amma for having put me in the right path of Lalitambike. And my Tata, he was also Lalita Upasaka, because every morning at 3 o'clock, he'll go wash his face, brush his teeth. Those days all umikeri, He'll do that and wash his face. Kaal alambittu vandu and kattilla thudiyella neeki vechittu vilippu neeki vechittu he sit and say pratasmarami lalitam. She'll start, Appa. I tell you, I'm so blessed to have been brought up that way, and yeah, it is very tough to maintain this. That's the problem. Like Amma always says, valarthanam valaranam valaranam. That means Amma should be strict with the children for everything, and children should grow accordingly and then grow to a much higher level. So I have no regrets. My mother was very tough to me, and I'm so very happy. I should not say the word happy, because Swami doesn't like the word happy. Swami says happiness is, nobody has got happiness. Everybody should be at peace. We all need peace. So we don't work for peace. If we can work for peace, we can be at peace. But if we start worrying and having tensions, we can be only in pieces. P-I-E-C-E-S-S. P-I-E-C-E-S. Peace. That peace. But if you want P-E-A-C-E, you have to work hard for the inner strength that Lalita Parmeshwari will always bring. So Satyanarayana story, how I came into Satyanarayana Puja and other things, I will talk during Pongal time, because normally on January 14th, I do Satyanarayana Vrata at home. At Bangalore, Kumar Mama used to come and do my puja, because Guru Mukhe, even though I knew, Mama used to say, Mami, நிறைய பண்ணியாச்சே உங்களுக்கு தெரியுமே. இல்லை மாமா, ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேண்டிய நீங்கள் வந்திருக்கோம். He used to come running, he used to come fast. மாமி உங்களுக்காக வேண்டி வந்துருங்க. I said, லாஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் வந்துட்டு நீங்கள் போயிட்டா கூட போகிறோம் மாமா, உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு நிம்மதியாகிடும் மனசு. So now I will talk to you further, and I think another 2, 3, 4 days I have to take little time, because so many, I told you, after this place, this layout is so noisy. With this is the only time little better. Otherwise it's very noisy, and unfortunately Swami says you should do your shooting, blog and other things where pin drop silence. But if I wait for that, I can never do any blog. So let us hope and wish that Swami will show me the right place to settle down very fast. So it all depends on my karma also. And the backside, what you see is metal embossing Shiva, done by both the kids, Dhanya and Saumya, when they were just 10 and 12. Sai Ram.